హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు 3 డిఫరెంట్ వెరైటీస్ అయిన డైకాస్ట్ జీప్ ట్రైలర్ని చూపిస్తా. లెట్స్ టేక్ ఎ లుక్ అట్ ద డైకాస్ట్ మోడల్స్. హార్స్ ట్రైలర్, కార్గో ట్రైలర్, క్యాంప్ ట్రైలర్. Here comes the first vehicle. ఇది వచ్చి సిటీ అనే బ్రాండ్కి సంబంధించింది. ఇది మేడ్ ఇన్ చైనా. ఇది అంతా మెటల్ బాడీ ఉంది, అక్కడక్కడ ప్లాస్టిక్ కూడా ఉంది. ఇది వెనకాలన్న ట్రైలీ. ఇది హార్స్ క్యారీ చేస్తుంది అన్నమాట. ఇది యాక్చువల్లీ బాగా ఇచ్చే డీటెయిలింగ్ అది బాగుంది. ఇట్లా ఓపెన్ అయితే డోర్. ఇది అట్లా లింక్ అప్ చేయొచ్చు అన్నమాట. రెండిట్లకి మొత్తం లింక్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా నచ్చ ఎంత ఉంది. Here comes the second vehicle. ఇది ఒక క్యాంపర్ ట్రైలర్. ఇది జీప్ పార్ట్. డీటెయిలింగ్ అంతా బాగా ఇచ్చాడు. టైర్స్ కానీ అవన్నీ కూడా బాగున్నాయి. ఆ ఫ్రంట్లో గ్రిల్ ఏమన్నా జస్ట్ కొంచెం డిజైన్ చేసి ఉంటే బాగుంటుంది. ఏదైనా బ్లాక్ స్టిక్కరింగ్ అది. బయట కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఏమైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఫ్యామిలీతో పాటు ఇట్లా అందులోనే కుకింగ్ అవన్నీ చేసుకుంటారు కదా, అట్లాంటిది మాట. ఇది మూవింగ్ హౌస్ టైప్. స్టిక్కరింగ్ అది బాగా ఇచ్చాడు. దీనికి కూడా కలర్స్ అవన్నీ బాగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. అన్నిటికీ కూడా సేమ్ అంతే. అట్లా వెనకాల హుక్ చేయాలన్నమాట. Here comes the third vehicle. చూపించిన ఈ మూడాటిలో నాకు కొంచెం ఇది బాగా నచ్చింది. దీని కలర్ కాంబినేషన్ కానీ ఏదన్నా కానీ కొంచెం కలర్స్ అవన్నీ బాగా అట్రాక్టివ్గా ఉన్నాయి దీనికి. ఇది వచ్చి కార్గో క్యారియర్. ఇది ఈ డైకాస్ట్ మోడల్లో అన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి జీప్కి. జస్ట్ ఓన్లీ మీకు ఆ కలర్స్ స్టిక్కరింగ్ ఒకటి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే, కానీ అదంతా సేమ్ ఉంటుంది. ఇది కార్గో క్యారీ చేస్తారు అన్నమాట. ఆ కలర్ కాంబినేషన్ చూడండి ఎంత బాగా ఇచ్చిండో. బాగుంది. కలర్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది. ఈ మూడాటిలో కన్నా ఇదే కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది చూడడానికి. ఒకసారి మూడు చూడండి. అట్ ఎ టైం ఒకసారి మూడు చూపిస్తాను.
ఇట్లా సైజ్ వచ్చి స్కేల్ సైజ్ వచ్చి 1:50. బ్రాండ్ వచ్చి సిటీ బ్రాండ్. ఇది మెటల్ మీకు చెప్పింది అంత మెటల్, అది ఒక 70% 80% అంతా మెటలే ఉంది, అక్కడక్కడ ప్లాస్టిక్ ఉంది అంతే. ఇది వెయిట్ వచ్చి 305 grams అట్లా ఉంటాయి అనుకుంటా ఒక్కొక్కటి. ఇది పుష్ బ్యాక్, ఇవన్నీ అన్ని పుష్ బ్యాకే. లైట్స్ కానీ డోర్స్ ఓపెనింగ్ కానీ ఏముండవు. ఏది జీప్కి వెనకాల ట్రైల్కి మాత్రము ఇచ్చిండు. ఈ 3 మోడల్స్ మాకు నియర్ బైలో ఉన్న షాపింగ్ మాల్లో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు చూపించినట్లో మీకు నచ్చిన మోడల్ ఏదో చెప్పండి. నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్ ఏ మోడల్ చేయాలో కూడా కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. మీరు కూడా నాలాగా డైకాస్ట్ మోడల్ లవర్స్ అయితే కనుక లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఇట్లాంటి వీడియోస్ మీరు ఎన్నో చూడొచ్చు.